ĩno nĩ Njata TV, TV yaku wewe ndete mũno, yũkĩte na mũruruma mũnene ma, ĩramemerekia na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Njata TV, ũtheri wa rũrĩrĩ. Njata TV, kĩoneki na kĩrathimo. Njata TV, rĩu nĩwe ratigia. Ngakugeithia muno mwiroreri wa Njata TV okuria guothe uratwamukira icigo itiganite guku bururi-ini. Mwihoko wakwa ni ati muthenya waku no wakorwo wi mwega, na nini ndoka nigetha ngurehere mohoro ma Njata TV ta uria matukinyeire. Ngiguthomera njitagwo Windrose Wangui. Gatagati ka maria tukuhariririe ni tamaya. Indo cia muigana wa mbeca itoikaine ni irarikire gukorwo ikihia itura-ini ria Edenville mwena wa Thindigwa, na o ni thutha wa wabici iria kana nyumba iria indo ici ciraigitwo gukorwo igituthuka mwaki uria kihumo kiaguo nginyagia ndagika ino gitire kiramenyeka. Andu aria makoragwo na mawathe thiini wa kaunti ya Kiambu kugia na harambe nene iria matanyite gukorwo magiaka mucii wa ciana icio ikoragwo na mawathe, na thiini wa mucii ucio ni gukorwo na thukuru ya andu aya. Makiri maraiya kuma bururi-ini wa Palestine ni mambiririe guthama micini yao gicagi-ini kia Gaza kana itura-ini ria Gaza. O ni thutha wa haro gukorwo icacite iria irathii na mbere gatagati ka mbiraru cia bururi wa Israel oro undu umwe na gikundi kia Hamas. Horo na njira ndikiru ni tugukorwo tugikuhe makiria ndugathii kunene. Indo cia makiri ma mbeca ni irikitie kuhia itura-ini ria Edenville mwena wa Thindigwa thiini wa kaunti ya Kiambu. O ni thutha wa thito iria indo cia miako cirakoretwo cikiigwo gututhuka mwaki, na thito iyo iranyitanite na wabici cia andu kiumbe, na kihumo kia mwaki uyu gitiri kiramenyekana. Horo na njira ndikiru tureharirie makiria ni Helen Muthoni. Indo cia muigana wa mbeca itoikaine ni irikitie kuhia itura-ini ria Edenville Thindigwa kaunti-ini ya Kiambu, no ni thutha wa mwaki munene gututhuka nyumba-ini imwe iria ikoretwo ikihuthuka ta thito ya kuiga indo cia mwako na iria iriganitie na wabici cia andu kiumbe. Mwaki uyu uratuthukire mathaa-ini ma thaa 4:30 na uraikara mathaa makiria ma meri utari urahora biu. Kuringana na OCPD wa Kiambu niwe Stephen Getich, ni ati kihumo kia mwaki uyu gitire kiramenyekana, no uthuthuria no urathie na mbere, na kuongerera kuga ati kiria kiratumire mwaki uyu thereme makiria na njira ya naihenya ni gukorwo thito iyo irari na indo ta marangi, waya cia thitima na indo ingi iria itambagia mwaki na ihenya. Mutino-ini uyu gutire kindu kirahotire kwerekeka, no ho gutire mundu uragurarire. Nake uria ukoretwo ari murangiri wa estate ino augite we no mwaki aronire watuthuka na kwambia gutherema, no ndanamenya kihumo kiaguo. Ni kuanga hapa hivi, lakini kaona huyu jamaa wa chomo nyana wa Colombo ndio alikuwa ndani. Sasa unajua kuna ufunguo. Sasa ilishika moshi ikaanza kutoka polepole. Nikaulizia huyu pesa. Kwani kunaendaje hapa? Nini kuna mama amekuja hapa kupika chai ama nini? Alisia mwenzangu anaitwa Shehe. Sema hapana, hebu chungulia tu. Kaenda kuangalia. Naona huyu jamaa hakuna ni anaitwa Wawero. Namuitisha hakuna aitiki. Na moto inalipuka, hakuna kitu kingine tokea nyuma ya hiyo. Andu ni mareyumiririe kugeria kuhoria mwaki uyu o metereire ruhonge rwa guthima mwaki aria marakinyire thutha wa ithaa rimwe. Moto ulishika hapa na ni pahali pa ofisi ya mjengo wa area hii. Hakukuwa na mtu yote ambaye aliumia. Kitu ambacho kilisababisha moto huo haijajulikana. Sasa ndio tunachunguza, na tunaambiwa kwamba kuna baadhi ya vitu vingi ambavyo viliungua huko ndani ambazo zinatumika kujenga mjengo wa area hii. So uchunguzi umeanza. Kiribotera Njata Helen Muthoni. Andu aria makoragwo na mawathe kaunti-ini ya Kiambu muthi wa ira ni maronganite mwena wa Gathanga harambe-ini iria maranyitite ugeni andu a wendi mwega oro undu umwe na atongoria matiganite mari na matanya ma gwaka mucii wa ciana icio uria gukorwo nyitanite na thukuru. Oro na njira ndikiru ni tuhariririo makiria.
Andũ arĩa makoragwo na mawathe kaunti-inĩ ya Kiambu mũthĩ wa ira nĩ maronganĩte itũũra-inĩ rĩa Gathanga harambĩ-inĩ ĩrĩa maranyitĩte ũgeni andũ a wendi mwega matanya-inĩ ma gwaka mũciĩ wa arĩa matehotete ũrĩa ũgũkorwo nyitanĩte na thukuru. Mũciĩ ũyũ ũgwakwo mũgũnda-inĩ wa eka ĩmwe ĩrĩa yaheanirwo nĩ kanjũ ya mũthubarĩ wa Karuri mĩaka 3 mĩthiru na ũgwakwo rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa Inter-Regional Disabled Organization arĩa matongoragio nĩ James Chege ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ. Arĩtwa rĩakwa njĩtagwo James Chege Ngugi, the chairman wa Inter-Regional Disabled Organization. Nĩ twĩna kĩoneki gĩa gũteithia andũ arĩa mena mawathe matiganĩte na mũno makĩria ciana iria ciĩna mawathe nĩ tũrenda cigĩe na cukuru gũkũ gwitũ, na nĩkĩo mũthĩ tũkĩte gwĩka harambĩ nĩgetha ithuĩ enyewe mbeca iria tũngĩhota kuona tũcokanĩrĩrie twambĩrĩrie foundation kuma hau thirikari-inĩ kũingĩrĩra. Rĩu nĩ tũngĩhoya andũ arĩa a wendi mwega moke nĩgetha tũteithanie nao tondũ tũtingĩhota twĩ wiki na tũrabatara ũteithio wao. Kũringana na Chege nĩ atĩ mũciĩ ũyũ warĩkia gwakwo ũgũkorwo ũgĩteithĩrĩria arĩa othe mena mawathe harĩ gũtigĩrĩra o mũndũ nĩ agĩa na kothi yake, kuona aingĩ ao matihotaga kũrĩkia mathomo ũũ atĩ no mahote gwĩteithia mũtũrĩre-inĩ. Oho nĩ ongereire kuga atĩ moete ikinya rĩrĩ thutha wa kuona andũ aya nĩ mathutokanagio mũno na ciana iria ingĩ na onao marĩ na mĩtũrĩre ya gũtũũra. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mahoete thirikari ya kaunti ya Kiambu o ũndũ ũmwe na andũ a wendi mwega maingĩrĩre na makue ũhoro ũyũ na njĩra nditũ nĩguo gũtigĩrĩra arĩa matehotete nĩ makinyanĩria cioneki ciao. Siko wakwa nĩ wa gatatũ nĩ anyitirwo nĩ mathĩna ena mĩeri 3. Siko kuma hĩndĩ ĩyo anyitirwo nĩ mathĩna nĩ ngomete thibitarĩ mũno Kenyatta ngakoma Nazarethi. Siko nĩ aremirwo nĩ gũthiĩ, siko akĩremwo nĩ kwaria, siko akĩremwo nginya nĩ kwĩhe irio. Siko nĩ gũthambia thambagio, siko ngĩmũtiga hau no ho kũmũkora. Niĩ ndaremirwo nginya nĩ kũruta wĩra nĩ ũndũ wa siko. Tondũ siko ndamwandĩkĩra mũndũ wa wĩra nĩ mamũtiganagia, rĩngĩ ngakora iki. Koguo nĩ njikaraga na mathĩna, okorwo nĩ kuohwo pampers nĩ pampers yohagwo. Maita maingĩ nĩ njagaga nginya na pampers icio na ngaga thabuni wa kũmũthambia. Koguo niĩ nĩ ngoragwo ndĩ na mathĩna maingĩ ma siko no ndikĩmakaga tondũ Ngai nĩwe wakĩheire mwana ũyũ. Na ndirĩ hĩndĩ ingĩmũmena, ndĩmwendete ũguo Ngai yaheire. Rĩu niĩ nĩ njũragia Ngai korwo no kuoneke ũndũ ngahota gũteithĩka na mwana ũyũ wakwa. Nyone ngorwo no hote gũkorwo ta tũhote gwaka cukuru, athiĩ cukuru ndĩmũtiga ngahota gũthiĩ kũruta wĩra. Na nĩ ndĩkĩhoyaga Ngai maũndũ macio magakinyanĩra. Ngĩenda kuoya mweke ũyũ hoye county government ya Kiambu na ĩtongoretio nĩ CC wa planning atĩ mũthenya ũrĩa ngũka kũrĩ inyuĩ twĩna andũ aya twĩna proposal yao nĩ tondũ twambĩrĩria ikinya nĩ monania ũtongoria na ithuĩ twĩ thirikari tũtuĩkĩre kũmanyita guoko. Mbere nĩ marabatara mũgũnda ũrĩa wĩho nĩ mũgũnda ta wa eka ĩmwe makinya nĩ Njata TV Helen Muthoni. Mutumia wa mutongoria wa bũrũri wa Kenya nĩwe Margaret Kenyatta mũthenya wa ira nĩ aranyitanire na etĩkia a kanitha wa St Joseph Catholic kũrĩa mwena wa Rwaka kũrĩa mararĩ na harambĩ nene ya gwaka wabici nene ya kanitha ũcio. Rona njĩra ndikĩrũ nĩ tũharĩrĩrio makĩria. Mutumia wa mutongoria wa bũrũri nĩwe Margaret Kenyatta mũthĩ wa ira nĩ aranyitanĩire na etĩkia a kanitha wa St Joseph Catholic mwena wa Rwaka kũrĩa mararĩ na harambĩ ya gwetha mbeca cia gwaka wabici ya kanitha ũcio. Margaret Kenyatta nĩ araumagarĩtio nĩ atongoria a ngathĩ itiganĩte ta mũmbunge wa Kiambu, Limuru, Kiambaa na mutumia wa gavana kaunti-inĩ ĩyo. Akĩaria, Margaret nĩ arahinyĩrĩirie atongoria a ndini akĩmera kanitha nĩ ũbatiĩ gũkorwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ kuonania wendo, kũiga thayũ, ũndũ ũmwe na kũhunjia ũrĩa kũrĩ nĩ amu ĩyo nĩ njĩra ĩmwe ya kũhũrana na ngahĩha na kweheria ũkabira. Oho akĩhũgũkĩra andũ nĩ aramerire manyitanĩre na atongoria nĩguo make bũrũri. The Eucharist and the sacrament of reconciliation should bind us together for a common purpose. I appreciate what you, the Christians of Gashie Parish, have done. It's a pleasure to be associated with the church developments in this parish that was only established 11 years ago under the care of missionaries. Let us remain in peace as one people, one Kenya. God bless you all. Asanteni sana.
Nake mũmbunge wa Kiambaa Kĩaria nĩ araugire ambunge nĩ mekũnyitanĩra nĩguo maregane na rĩtana rĩa mũtongoria wa mũngano wa CORD rĩa kuga kũgĩe na referendum. Nĩ arongereire kuga atĩ mũndũ ũmwe ndangĩhĩtithia bũrũri ũrĩa wĩna andũ milioni 40. Tĩki atĩ ona andũ a Kenya nĩ mohĩte na andũ a Kenya mohĩte tondũ matikwenda kũhenio, nĩ moĩ kũrĩa moimĩte na harĩa makinyĩte na kũrĩa mathiĩte na mbere. Na ndĩigua ũguo tondũ wa rĩrĩ, andũ arĩa matũrehere maũndũ macio rĩ, 1982 nĩ tuonio ũrĩa mageragia gwĩka na nĩ maremirwo gwĩka ũguo. 2007 no mendaga gwĩka tondũ mathire kũndũ gwĩtagwo Ukraine magĩthomithio ũrĩa megũka gũthũkia Kenya na makĩremwo ũrĩa megũthũkia Kenya. Rĩu nyingĩ nĩ marendaga gũthũkia Kenya, nĩ kũraremire. No niĩ njuge atĩrĩrĩ, ũrĩa ndĩrona Kenya andũ a Kenya nĩ mohĩgĩte, nĩ macenjetie na ona gĩtumumu thĩinĩ wa Kenya nĩ kĩramenya bũrũri ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Ona mũndũ ũtaraigua ona kũigua nĩ araigua na rĩera ũrĩa rĩa Kenya rĩroiga. Rĩera rĩa Kenya rĩroiga Uhuru Kenyatta nĩ acagũrirwo nĩ andũ a Kenya na nĩwe waigua gũkorwo agĩathana, na nĩkĩo ndĩroiga mahinda-inĩ maya tũrĩ tũtikwenda ona kwarĩria ũndũ ona ũmwe tondũ nĩ twacagũranire na rĩu gũcagũra no twathiĩ tũgĩikia kura nĩguo twatuire. Na angĩkorwo harĩ ũndũ ũkwenda gũcenjio, niĩ nĩ nguona atĩ mbunge-inĩ itũ ya Kenya Parliament nĩ ngwarĩria andũ tũregane na ũhoro wa referendum tondũ tũtingĩtuĩka tũgũtũra tũcokaga o ithandũkũ-inĩ, tũtingĩtũra tũgũtuĩka ngombo ya mũndũ ũmwe, na Kenya nĩ andũ makĩria andũ milioni 40. Ngiribotera Njata Helen Muthoni. Mũrũgamĩrĩri wa atumia kuma kaunti-inĩ ya Murang'a niwe Sabina Chege nĩ ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri ahagũre atongoria a ngathĩ itiganĩte kana a ngathĩ cia igũrũ thĩinĩ wa wabici ya ũgitĩri gũkũ bũrũri-inĩ, kuona aingĩ ao maroneka ta makomete wĩra-inĩ wao kũrũmĩrĩra ũhagũku wa ũgitĩri gũkorwo wongererekete gũkũ bũrũri-inĩ. Ũhoro na njĩra ndikĩru nĩ tũharĩrĩirio makĩria. Sabina Wanjiru Chege ũrĩa nĩ women rep wa Murang'a nĩ oigĩte arũgamĩrĩri a rũhonge rwa ũgitĩri nĩ makomete wĩra-inĩ wao, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte bũrũri kũgũmĩrwo nĩ tharĩkĩra mahinda kwa mahinda. Akĩaria thukuru-inĩ wa mũthingi wa Gaturi rĩrĩa araheanaga mĩrĩngĩti kũrĩ andũ arĩa akũrũ, Wanjiru nĩ aroririe mũtongoria wa bũrũri acenjie abithaa anene thĩinĩ wa honge cia ũgitĩri mbere ya magũithĩtie thirikari yake. We are here today to remember the elderly in our society, and we came to donate shoes and blankets with our friends, with Rose and Hadi Kenya. The biggest challenge we have for the elderly is about the data, because even when we came today, we have to rely on the information we get from the chiefs, and the elderly ones are not able to come out from their homes. So it's still a challenge. Today we were expecting like 100, they have come more than 307, and there are still more. These are the ones who were able to walk and come. And I think what I would urge is that the government has already put some effort. We added some money to give to the elderly. But when we say from 65, it's still very early age, because there's a majority of our older persons who are in that age bracket. And even today, like when we took the ages from 80 and above, they were already 130. I think it's important for the government to commit, and especially the ministry responsible, that is the Ministry of Labour and Social Services, to actually give, even if it's a women rep, that job to go to the ground and actually have a very good database so that we can know how many elderly persons do we have in the society. I always value them because it's them who fought for independence. It's them who actually took us to school and brought us to where we are today. So it's very important for any country so that we can get to receive any blessing to take care of the elderly. Ningĩ nĩ aroririe cabinet secretary wa ũgitĩri Joseph Orelenku gũtiga wĩra angĩkorwo nĩ alemetwo nĩ wĩra wake gũkũ akĩmũringithania na minister wa ũgitĩri wa hau kabere George Saitoti na John Michoki arĩa arakorirwo akiuga korwo nĩo me gĩturwa-inĩ kĩu maũndũ matingĩtariĩ ta ũrĩa matariĩ kahinda-inĩ gaka. Insecurity is a big challenge to us as a government, and all I would say is that this is the high time now that the government becomes serious with security. And if there are people who are sleeping on their jobs, because for me, I sense sabotage. We have intelligence in this country, we have people who have been given the responsibility, and if they are not able to take care of our people, then what we need to do is get them out of those positions and we can get serious people. I think we saw Michuki and we saw Saitoti, there were no-nonsense ministers who are there,
and the ones who would actually make things move in this country. It is very unfortunate that now insecurity has even gone to the same police stations. If the police stations can be raided, then nobody is safe in this country. What I'm saying is that the people who have given responsibility, be it from the intelligence all the way to the AG's office, to the minister, if they're not able to do their work, it's the high time they go home and leave that work to be done by the people who are able to do the work. Because it's unfortunate that a lot of killings are happening every day. Every day we wake up and we find something new that is happening. Akiaria igongona-inĩ rĩu nake mũrũgamĩrĩri wa Ahadi Kenya Stanley Kamau nĩaroririe thirikari kuongerera kĩgĩna kĩa andũ akũrũ ona ningĩ ĩmandĩkithie harĩ kwamũkĩra ũrigitani gũtarĩ marĩhi kuona aingĩ ao makoragwo kana matikoragwo na hinya wa kĩmbeca. My issue is that I would make a very huge request to NHIF to be able to register elderly people for free and enroll them as their members. Because these are people who do not have any income, they don't have any source of, they don't have any skills, and also the insurance companies should actually be forced by the government to insure those people who are above 80 or 75 and above, because these are the people who are taking care of other siblings. They are people who have been left with a lot of work to do in their homes. So I think it's very important that the government should be able to waive money for the aged to be able to be registered as members of NHIF so that they can be able to be receiving medication and other free medical services and free care. Jeta TV, Martin Kimodo. Ameba abunge kuma kaunti-inĩ ya Nakuru nĩ maratabanirie mũrũrũngano makimenereria governor wa gĩcigo kĩu nĩwe Kĩnuthia Mbũgua ũrĩa ũramomoririe thoko cia onjoria gĩcigo-inĩ kĩu na thutha ũcio arakorwo akĩheana watho wa gĩcigo kĩu kũhandwo mahũa. Ũhoro na njĩra ndikĩru tũrĩharĩrĩrie makĩria. Ameba eri abunge kuma kaunti ya Nakuru ni maratongoririe mũrũrũngano wa gũthũkangia mahũa marĩa mahandĩtwo taũni-inĩ ya Nakuru gũkũ makimenereria governor wa gĩcigo kĩu Kĩnuthia Mbũgua nĩ ũndũ wa kũmomora ibanda na ithenya-inĩ rĩu kũhanda mahũa ma gũthakaria taũni ĩyo. Matongoretio ni MP Samuel Arama wa Nakuru West na David Gĩkaria wa Nakuru East ni maraugire matigwĩtĩkĩra thirikari ya Kĩnuthia Mbũgua gũthiĩ na mbere na gũthakaria taũni ĩyo amu kũrĩa marahanda mahũa mau nĩkuo onjoria anini makoretwo makĩethera ũboco wa o mũthenya. Arama akĩaria nĩ aroigire ibanda icio nĩ ikoretwo na ũteithio kũrĩ andũ aingĩ na kahinda-inĩ gaka marathiũrũrũka matarĩ na mawĩra. Kuta hapo na hao ndio wanampigia kura, lakini amegeuka sasa. Yeye amesema ya kwamba anataka kupanda maua. Maua ndio wananchi wa Takurero walikuwa hapa. Hatuwezi kukubali maua. Mnakumbuka Kinuthia tulikuja tukakaa na yeye hapa. Si alisema akakubali watu wajenge vibanda. Sasa alifika wakati gani tena naona anaanza kupanda maua. Sasa leo tumesema maua yote ile amepanda hapa tunang'oa na kuanzia kesho mimi naleta mabati tunaanza kujenga kwa sababu sisi tulienda kotini. Ona ndio Gĩkaria alienda kotini. Amepata order. Ile order amepata ni ya kwamba sisi turudi tufanye kazi vile tulikuwa tunafanya. Na hatuwezi kukubali maneno. Kĩnuthia Mbũgua anatumika vibaya, ako na cabinet secretary wake. Gĩkaria nake nĩ aroririe onjoria arĩa merĩga kũmomorerwo ibanda ciao makorwo magĩciakana nĩguo mathiĩ na mbere na biacara ciao. Ndugu yetu bwana Kĩnuthia Mbũgua ambaye tayari amesema hataki kuchaguliwa 2017. Ameweka wazi hataki kuchaguliwa. Na kama hataki kuchaguliwa, tunamwambia hata asingoje 2017. Atoke mapema. La si hivyo, kama vile ndugu yangu Arama amesema, tutaweka maandamano. Na acha ile ya Kalonzo ambaye alikuwa akisema atabeba blanketi na kukaa pale Uhuru Park. Sisi hatutatoka kwa hiyo ofisi yake mpaka siku ile atatoka kwa ofisi, either atusikize na vile wananchi wetu wanataka, ama tulifanya hivi. Mimi na ndugu yangu Arama tukaenda kotini, tukasimamisha uharibifu wa na juzi tulirudi kotini na akaambiwa tuambie kitu moja. Wewe utakuwa unaongea kwanza ama unabomoa? Ni gani inakuja mbele? Kuongea. Si ni kuongea. So tunamwambia bwana ndugu yangu bwana Kĩnuthia Mbũgua akaye ajue hapa kuna wenyewe. Amekuja akatukuta, tunamwambia maua. Wewe utachuna maua uende ukapike? Maua ndio important kuliko vitu zingine. Uhuru Kenyatta ametupea fertilizer na akatupatia mbegu ya mahindi na maharagwe. Hakutupatia mbegu ya maua, twende tukapande. Hii ni mbegu ya maua ambayo anatupatia, aende akafanye nini? Apeleke kwake nyumbani. Jeta TV, Martin Kimodo.
Umwe kwa imwe nginya kaunti-ini ya Murang'a gicigo-ini kia Mugoiri tucemanie na mutumia umwe mukuru ukoretwo akinyarirwo ni thina wa fistula kwa ihinda ria miaka 17 uhoro na njira ndikiro wa Njiro wa Mwaura ni aratuhe makiria. Ni muciĩ wa atumia akũrũ wa St Mary's Village uria wi mwena wa Sagana kaunti ya Kirinyaga kuria turacemania na Jacinta Njeri uria ni wa ũkũrũ wa miaka 90 na uria wikarĩte na mũrimũ wa fistula kwa makiria ma miaka 17. Njeri anyitirwo ni mũrimũ ũyũ uria ũtũmaga mũndũ aremwo ni kũhingĩrĩria kĩoro ũndũ ũmwe na mathugumo rĩrĩa aheagwo mwana wake wa kerĩ. Mwana ũrĩa wamũrire ni amu ni akuire nake Njeri agĩtigwo e mwonju. Yakinya ya gũciarwo ri kirumwo thuku ngiuga woi endaiyerire kiguku ikorwo ni kwa maitũri angĩnjagĩirio mũndũ ũngĩrwara thibitarĩ nĩguo ndoirwo ngĩthiĩ thibitarĩ Murang'a ngĩnyita ngĩkora mũthũngũ wetagwo Kĩhara ngĩrutwo ngĩthĩnjwo haha mwana akĩrutwo niĩ ngiuga nĩ ngatho na gĩtĩo icoka ngĩrwo rĩu nĩ agũthiĩ thiota tena gũthiĩ kũrĩa ndathire thibitarĩ thiota tena rĩ ndathire ũkĩharagana na nĩ akua nĩ amatorwo nĩ nyamũ ici cigwĩtwo mĩhato. Niĩ ndĩ nja cindarĩ ngĩũrwo nĩ mũguĩ na ngĩũrwo nĩ kanyoni na rĩkorwo nĩ mwana wakuire ndigwo thayũ. Rĩu ndatigirwo thayũ ũtarĩ thayũ mwana akĩnjũra na niĩ ngĩũra ndihota kwĩgĩrĩra maĩ ma kũnyua. Kũringana na Njeri aikarire na ruo rwa kũgĩa mwana thikũ 3 ategũteithĩka na nĩrĩo athĩnjirwo ũndũ ũrĩa warĩ kĩambĩrĩria kĩa maithori make na kwĩyagĩra kĩene nginyagia gũtua itua rĩa kwenda kwĩruta muoyo. Mũgũnda nĩ wakĩoirwo nĩ ene ndikĩrĩ na mũndũ no kamũkwa ngĩthiĩ ngĩoherera harĩa itanakaharũkia rĩ ngĩigua mũgambo woima igũrũ we rekia kĩu ũrĩ nakĩo thĩ. Ngĩrekia ona rĩu nĩ mwathani ũregaga naguo nĩ kũrigwo nĩ bata wakwa andũ twathiĩ nawe ndũkuona ta ndĩ mũndũ na niĩ ndirona ta ndĩ mũndũ ngĩikarĩtie thĩkĩ bata wakwa nĩ ũrĩkũ kaba gũkua nĩkĩo ndehagĩkaga harĩa ngwaga kwĩhagĩka nĩkĩ itakĩrĩ na bata naci. Thutha wa Njeri kuma thibitarĩ mũthuriwe nĩ acokire agĩkua ũndũ ũrĩa watũmire aigue atiganĩirio nĩ amu arĩ enyika kuona mwana ũrĩa wa mbere aciarĩte onake nĩ akuire ihinda inyinyi tu thutha wa gũciarwo. Ndagĩa ndeo ndathiĩ thibitarĩ mwana nĩ akuire na akua rĩ mũthuri nĩ acokire agĩkua ũrĩa wandeithagia. Thutha wa mathĩna maya Njeri nĩonire nĩ wega etware mũciĩ wa akũrũ ũrĩa wĩna atumia 41 arĩa mena mawathe matigaine arĩ hamwe na thĩna wa meciria. Kũringana na nurse ũrĩa ũroraga atumia aya nĩaugĩte atumia aya nĩ makoragwo na mabataro maingĩ marĩa mamwe mamo maremagwo nĩ kũhingia nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca cia kũigana. 40 chochos are here and different kind of diseases they have. Since I came, I found most of them is mentally retarded, psychiatric patient. And one mama especially we had is a fistula, and she is suffering from that disease.
And the other one is Vairemu. Also, she is mentally retarded and physically handicapped, and she is always sitting on the wheelchair, and she need everything. We have to help her from morning she wake up. These most of the mamas also all are we need help. Akiaria Father Jackson Mutugara wa kanitha wa Catholic wa Consolata augite ni makoretwo na mathina matigaine kuona mucio ucio ti mwirige ugu arwaru mehatikaine ya kura ona kana indo ciao kuiywo kuona ciiko ici ti ngeni mucio ucio. This where Soso, one of the Sosos who are staying here, she disappeared, she got lost, and she stayed for 1 month and some days. We tried to trace her. Fortunately, we managed to get her at Kerogoya. So you can imagine from here to Kerogoya she walked. We don't know how she reached there, but we found her sound and life, so we are happy, and we brought her here. Yeah, so at the same time, this home, there has been quite, some, can you say, steering taking place. For example, so they have the rabbits, so many times people they come and they take them away. Particularly when it's also in the church, the time when they are gathered together, then they come and they take them. And also another incident which took place. This was on Sunday one day, some times back. Somebody came and he went to the graves of Soso, because we have the grave where we bury them. Because when they die, we just bury them here. So somebody went from when we bury them, we used to write the name on a piece of metal, and then we make the cross with the name of the Soso. The day when she was, the year she was born, and when he came and he removed all this, and he went to make scrap metals. So at the moment we are having the space. You can say the area where Soso are buried, but you cannot identify who is buried where, because all these things were removed. That's a big challenge. So I find, if for example we could have the possibility of fencing the home, because this is now something that could be very useful for us to fence the home, so that they can be secure, and also even for their privacy. I think it's important to do this. Gukiri uguo ni moretie andu a wendi mwega mamateithie kwagirithia miturire ya atumia acio kuria na kuo Jacinta Njeri augite angiona undu ukumuhonia ni egukena na acokwo ni thayu. Njitagwo Jacinta Njeri na no nyende kuhona, ingiona gia kuhonia ri no juge ni thayu. Ngiribotera TV ya Njata, njitagwo Wanjiru wa Mwaura. Andu mugwanja ni marikitie gukua na angi matanyihiire 30 makagurara oru thiini wa bururi wa Arabia thutha wa airport ya kimabũrũri ucio gukorwo itharikirwo ni ekinai. Kwa ihinda riri airport ya kimabũrũri ya bururi wa Arabia ni ihingitwo oriri utwiria urathii na mbere. Horo na njira ndikiru turaharirie makiria. Andu mugwanja ni makuite kumana na ikundi igiri ndegani cia bururi wa Libya kung'ethanira thiini wa kiaro kinene kia ndege gia bururi ucio hakuhi na mucii munene wa Tripoli. Ikundi ici igiri irarwira utongoria wa kiaro kia ndege kia Tripoli, undu uria utumite ugendi wa ndege kiaro-ini kiu kurugama. Ikundi ndegani ni ikoretwo ikihotomia uthii wa na mbere bururi-ini wa Libya kuma mwaka wa 2011 riria uria wari mutongoria wa bururi ucio niwe Muammar Gaddafi arutirwo wathani-ini ni mbutu ya aregani. Ngiribotera Njata TV, njitagwo Wangui wa Ndung'u. Makiri maraiya kuma bururi-ini wa Palestine ni mambiririe guthama thiini wa micii yao muno aria maikaraga mwena wa Gaza. O ni thutha wa haro gukorwo icacite gatagati ka mbirarũ cia Israel na mbutu ya Hamas. Horo na njira ndikiru turiharirie makiria. Makiri ma araiya kuma Gaza bururi-ini wa Palestina ni mathiite kana ni morite kwao kumana na tharĩkĩra cia roketi iria ithiĩte na mbere na gũtabanio nĩ mbirarũ cia Isiraeli iria irahũrana na gĩkundi kĩa Hamas. Kũringana na riboti ĩrutĩtwo nĩ ũrũmwe wa kĩmabũrũri UN nĩ atĩ makĩria ma andũ 17,000 ni morite kwao mĩciĩ kwa ihinda rĩa ciumia 2 magĩtigĩra tharĩkĩra icio. Muthi wa ira bururi wa Israel ni urarutire riboti ati no uguthi na mbere na gutabania tharĩkĩra gĩcigĩrĩra-inĩ kĩa Gaza nginyagia rĩrĩa Hamas magatiga kũmacogotha.
kahinda-inĩ gaka andũ 172 nĩo makuĩte kumana na tharĩkĩra ici, 18 acio arĩ a bamĩrĩ ĩmwe, gũkũ magana mangĩ maingĩ gũtigwo mena nguraro njũru. Njata TV, Martin Kimondo. Tukiuma hau nĩ kũhũgũkĩra wonjoria tũmenye ũrĩa mbeca igũcenjanagio. Ĩmwe kwa ĩmwe nginya iharo-inĩ citũ tũmenye ũrĩa kũhana. Who owns Good Life Sacco? Kuna 25. Asante sana mama. I'm a business lady and I own a bar. Kabla nianze kazi hii ya kufuga kuku ilikuwa ndoto tu, lakini wakati nilitembelea Good Life Sacco wakanisaidia, sasa imekuwa reality. Najifunia kuwa mwenyeji wa Good Life Sacco. Mimi siwezi kukuza shule because my mom opened a junior account for me. Now I have a good life. A good life with Good Life Sacco. Hapo awali nilikuwa nafanya tu hii kazi ya bodaboda, lakini back then nilikuwa natumia baiskeli, haikuwa na engine. Ilikuwa shida kwanza nikipanda mlima ama ukipata makastoma wakubwa. Unajua sasa inakuwa ngumu kucycle. Ilikuwa customers wako wanitaka, kuna mtu alikuwa anataka kubebwa na baiskeli, watu wanasema wanataka kufika haraka au hakuna comfort. Lakini wakati nilipotembelea Good Life Sacco, maisha sasa imechange. Niko na bodaboda, walinunulia bodaboda na sasa nabeba customer vizuri sana. Wote wananitaka sasa, kila mtu anataka kubebwa na mimi. I have a good life. A good life with Good Life Sacco. Good Life Sacco. I own a bank. For savings and emergency loans or any other kind of loan, call 0700-228376. We have a good life. A good life in Good Life Sacco. Good Life Sacco, growing and protecting your wealth. Mwiroreri wa Njata TV nĩ hwainĩ mwega na nĩ ndakunyita ũgeni nĩ ndoka nĩguo tũkorwo tũkĩingĩra ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia iharo-inĩ citũ tũgĩkorwo tũkĩmenya maũndũ ũrĩa maikarĩte iharo-inĩ citũ. World Cup nĩ ĩrathirire ũtukũ ũcio na maũndũ maingĩ maragĩkorwo makĩyumĩria, andũ angĩ maragĩkorwo magĩkua ngoro, andũ angĩ maragĩkorwo makĩrĩo mbeca, ĩni arĩa maragĩkorirwo makĩbeti, ona niĩ ndinatigwo na thutha. Nĩ ndoka nĩguo ĩmwe kwa ĩmwe ngorwo ngĩkũmenyithia maũndũ ũrĩa maikarĩte iharo-inĩ, koguo nyitanĩra na niĩ kumia rĩu nginya rĩrĩa tũrĩkĩrĩria. Rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩcimo Joseph. Bũrũri wa Germany kana Jerumani rĩu nĩo ahotani a gĩkombe kĩa World Cup kĩa mwaka ũyũ wa 2014. Ũũ nĩ thutha wa kũhota timu ya bũrũri wa Argentina na bao ĩmwe gwa kĩbũgũ finals iria cirathakirwo tukũ wa ira kĩharo-inĩ kĩa Maracana Stadium mwena wa Rio. Rĩu Germany megũikara na gĩkombe gĩkĩ gwa kahinda kangĩ ka mĩaka 4.
Tugithie na mbere ni ati muthaki Lionel Messi uria urathakagira timu ya bururi wa Argentina ona thengia timu yo gukorwo ikihotwo ni urakorirwo ari muhotani wa Golden Ball World Cup ya mwaka uyu wa 2014. Muthaki uyu Messi thutha wa kuingiria bao inya mbetikaini cia World Cup iria cirakorirwo cigithira arakorirwo ari muthaki mwega muno na ningi ni undu wa kuhota kuhuthira wara wake hindi iria arakoragwo agithaka thiini wa kiharo. Kochi wa bururi wa Argentina araugire ati muthaki uyu Lionel Messi uria ningi ni captain wa timu ya bururi ucio ni arafatie kuoya gikombe giki kana Golden Ball ni undu wa gukorwo agithaka wega na gutwarithia timu ino, akiuga ati tiga ni Messi matingirari hau marahotire gukinya mbitika cia mwaka uyu. Na tugakiuga mcheza kwao hutunzwa ucio ni muthaki Messi na ni aragikorirwo agika wega korwo ni marakihotire guiyukia mbitika cia mwaka uyu. Muthaki Messi agire na ngumo ingi ona gutuika riu ni urakorirwo ari muthaki uria urakorirwo akihuthira wara muno thiini wa mbitika icio. Tuthie na mbere na muthenya wa Saturday timu ya bururi wa Netherlands kana Holland nio makorirwo makioya namba 3 na one thutha wa kuhura timu ya bururi wa Brazil aria marakoretwo mari host na bao 3 wa kifugu. Kochi wa timu ya Holland uria wekaine ta Louis van Gaal ni arakenirio ni njamba ici ciake cia Holland na thutha wa kuhura Brazil mwaka uyu matirare no ndungi wa gweka kuona ati timu ino ya bururi wa Brazil ni marakorirwo magika uru thiini wa mbitika cia mwaka uyu na maraumire mari namba 4. Na masaibu kana maundu maria makiugaga ni thina wa Brazil kuria wambirie ririkana makorirwo makihurwo ni timu ya bururi wa Germany na bao 7 kwa bao 1 na riu mbitika cia muthenya wa Saturday maraguthwo na bao 3 gwa kifugu hatari kwaria orona hanini. Ndikiuka ni undu marare kana matarare na muthaki Neymar. Ndiwe woni waku ni uriku no ukorwo ugithie na mbere na gugitwandikira ukorwo gitumenyithia uria kurathie. Kochi wa timu ya bururi wa Brazil uyu urakorirwo kirikia uri namba 4 ni akoretwo riu akirizaina wira na u ni thutha wa Brazil kwaga kuoya gikombe giki. Luis Felipe Scolari augite ati ni akuhotithia njamba ici gukorwo cikioya gikombe giki no kurakirikana ati ni atigite wira ndumiriri iria heanitwo ni TV imwe ya mwena ucio wa Brazil iria wekaine ta Global TV. Kochi uyu ni wa ukuru wa miaka 35 na ni ahotithirie timu ya bururi wa Brazil kuhota World Cup mwaka wa 2002. Haya na maundu maingi ni marakorirwo makioneka thiini wa World Cup ya mwaka ucio. Ririkana ati kuria bururi-ini wa Brazil andu aingi kana technology ni irakorirwo ikihuthika goal line technology ni cirakorirwo cikihuthika offside ni urakorirwo kiona maundu maria marathire na mbere na kuhuthika kuria mwena wa Brazil na no technology thiini wa mubira na he maundu mamwe tutagatuika akuriganirwo thiini wa World Cup ya mwaka uyu wa 2014 ona thengia bururi uria urakorirwo ugitabania mbitika ici Brazil gukorwo makihotwo kana makieherio na maroya namba 4. Koguo timu iria gukorwo igikara na gikombe giki gwa kahinda kangi ka miaka 4 mbere ya mwaka wa 2018 ni timu ya bururi wa Germany kana Jerumani. Na
Mafans tutanauma thini wa World Cup ya mwaka ucio mafans ni marakiri na maundu maingi marakorirwo magikaririkana timu yaga gwika wega. Mafans ni makoragwo mari mbere gukorwo magikua ngoro ririkana marakoragwo maihurite iharo-ini kona ciothe. Timu ya bururi wa Argentina mafans marakorirwo metereire mubira ucio makorwo makihota no matina gikorwo makihota. Ririkana fans a bururi wa Brazil nio mari ingi na thutha wa Brazil gukorwo magikio nja ni timu ya bururi wa Netherlands. Riu gutikire undu tangaja fans ni makoragwo na reaction kana maundu maingi makoragwo magika angi nginya makarira ni undu wa feelings ringi cia gukorwo makihotwo mubira ucio. No nyende tu wirorere uria fans aya marakorirwo makibehave riria timu yahotwo na ithenya riao kuri athaki na timu cia mubira. No lead, much to the shock of the locals. Shock turned to anguish as Joachim Löw's side inflicted a record loss for the hosts. 7-1 the final scoreline in Belo Horizonte, and for many the tears began to flow. They arrived en masse with high expectations of yet another. Na thutha wa World Cup guthira guku bururi-ini ririkana maundu maingi ni marakorirwo makionania andu angi marakorwo makiuragana no riu guku bururi-ini atongoria mwanya mwanya ni makoretwo makiyumiria na kuga ati riu World Cup ni yathira matirenda anake macoke njohi-ini na nikio Honorable Mutonya kuma mwena wa Kikuyu Zambezi arakorirwo akiambiriria tournament iria gukorwo igiteithiriria mbeu njithi kana ayuthi gukoragwo mari busy kana undu mareka thiini wa weekend na iria igukorwo igithie gwa kahinda. Launching ya tournament ino irakorirwo igithie na mbere muthenya wa ira na kuria timu iria ikuhotana megukorwo magitugwo na kimanjika gia ciringi 50,000 na mibira ino iria ithakagwo o weekend. Onawe kuri uri mwiroreri wa Njata TV thii na mbere na kugeria guthondeka mibira ni undu wa mbeu njithi tutigakiae kana matigakiae kurira njohi-ini. Naguo mwena wa Thika muthenya wa Saturday ndiramenyithio ati ni kwari na muthako wa ngundi wa athaki gatagati ka miaka 15 na kuria timu ya Thika yakorirwe kihota timu kuma mwena wa Githurai na no njambani ni cikigaria guikania makumbo guku bururi-ini no mithako no kiririkane mathako ni indo cirarirwo thiko ici koguo ndukaire ithako kana gutire gathako na ithako. World Cup ni yathira na kuria mwena wa nja wa bururi Premier League neyo riu gukorwo igitanywo kwambiriria no mbere ya Premier League yambiriirie Commonwealth Games nicio cigukorwo cikiambiriria kuria mwena wa Glasgow mwena wa Scotland na Kenya ni mwe ya mabururi maria megukorwo magithie thiini wa mbitika icio koguo kwambiriria tariki 23 hau niguo tugakorwo tugithie kuria mwena wa Glasgow kuria mbitika icio cigukorwo cikiambiriria utire kuhuruka iharo-ini uthie na mbere na kunyitanira na Njata TV kuria ndikumenyithagia mohoro mothe megie iharo no kiririkane na guku bururi-ini Premier League no irathie na mbere na ningakorwo ngikumenyithia muthenya wa rucio kumia muthenya wa rucio uria Premier League iyo igithiete na mbere na uria njamba cirathie na mbere na gwikaririkana Tusker andu marauga ati niyo igukorwo ikioya thiini wa mwaka uyu. Nadchodzi część artystyczna. Haya no akionera World Cup ni arikiriria guthira na grudges ni gukiri andu maragikorirwo makirio bia toguo ngugite riu ni turiganirwo ni World Cup tweterere miaka ingi ina nginya mwaka wa 2018 kuria World Cup tugakorwo ningi tukirorera ringi uhoro wa World Cup turiganirwo riu tuguthie thiini wa Premier League na Manchester United ndirarikania ati mari na coach mwero Louis van Gaal na meguka mena hinya muno thiini wa betika cia mwaka uyu iria
kwambĩrĩria August no mbere ndaya tũkwamba gũthiĩ kũrĩa mwena wa Glasgow thĩinĩ wa mahenya ma Commonwealth marĩa ndĩkũrehagĩra o mũthenya wa Jumamothi na o mũthenya koguo njata iharo-inĩ no gũthiĩ na mbere na no tũgũthiĩ na mbere kũmenya maũndũ marĩa marĩ thĩinĩ wa iharo nginyagia hau nĩho ngũkinyia njata iharo-inĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ nginyagia mahinda mangĩ thiĩ na mbere na gũtwĩrorera na gũkenerera program citũ rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩcimo Joseph. Nĩ ngatho cia mwanya mwĩroreri wa Njata TV nĩ ũndũ wa ũnyitanĩri waku ngĩkwendithĩria hwaĩ-inĩ mwega niĩ njĩtagwo Windrose Wangui. Ĩno nĩ Njata TV.